হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজ দুপুরবেলায় আমি খাবার নিয়েছি। ভাত আছে, বাঁধাকপি আলু বেগুন দিয়ে একটা সবজি বানিয়েছি, পুঁই শাকের চচ্চড়ি, কুমড়ো আলুর সবজি একটা, পুদিনা পাতা তেঁতুল দিয়ে চাটনি বানিয়েছি আর পাঁপড় আছে। তাহলে খাওয়া শুরু করছি। খাওয়া শুরু করার আগে বলতে চাই, আমার এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ। এর তো সবজি খুব টেস্টি হয়েছে, আমার প্রিয় সবজি। বাঁধাকপি আলু মটর বেগুন দিয়ে খুব টেস্টি লাগে খেতে। এখন কি খাবো? কুমড়ো আলু সবজি দিয়ে। খুব দারুণ হয়েছে। এই সবজিতে মাছের মাথা দিলে আরও খুব টেস্টি লাগে, কিন্তু আজ শনিবার আমরা খাইনি, বাড়িতে বানাইনি। খাবো না, খুব ঝাল হয়েছে সবজিগুলোতে। এখন পুঁই শাকের চচ্চড়ি দিয়ে খাচ্ছি। সবাই খেয়ে নিছে বাড়ির, আমি এখন লাস্টে খাচ্ছি।
সবজিগুলো এত ঝাল, পুরো ঘাম বের হয়ে যাচ্ছে মনে। আমি লাস্টে চাটনিটা খাবো। পুদিনা পাতা ইমলি দিয়ে যে চাটনিটা খুব টেস্টি লাগে খেতে। খুব দারুণ হয়। আবারই ঝাল। আমার খাওয়া শেষ। তাহলে এই ভিডিও ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই কিন্তু লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন আর কমেন্ট করবেন। বাই।